Ég ætla að minna á að í eldri flokk ekki búlað eftir 15. Það keypt í gang, alla leið. Spjall 8. Ægir Eyfjörð, Sæþór, Andri Dagur og Kolbjörn gestur og við Eyfjörð að koma. Riðill F á spjalli 9 Óskar Hrafn, Óður Hrafn og Ívar og við Óskar Hrafn að koma. Riðill G Jökulbaugur, Reykjavík og Baltasar og það á spjalli 24 og spjall 24 þetta svið. Og ég ætla að segja ykkur það í dag að ég að reyna að hafa alla úrslitaleiki hér og ég ætla að kalla hvern einasta leik og það verður skrifað. Ég ætla að reyna að hafa þetta eins flott og ég getum fyrir alla. Jökulbaugi, Reykjavík og Baltasar, við háið Sigurhelgi, Marinus Smári og Einar Dúi. Ég ætla að Sigurhelga að koma. Stelpurnar að spila saman og svo fyrir eftir flokkur í útslag. Nei, úrslit, þetta er. Þarna er Ísabella, Gerður Júlía og Elíndögg og þetta er spjalli 18 og spjall 18 er þarna uppi. Og spjall við hliðina á er Regína Sólrún, Karitas, Rannveig Birta, Birna Guðrún og Nína og ég myndi að stöfnur og Regína að sinna þessu. Og síðast en ekki síst það Þórður Pálmar í yfir 13. Þórður Pálmar, Kári Freyr, Gauti Skúla og Daniel Smári. Og ég ætla að minna ykkur í yfir 13 er búlan eftir 15 dög. Það er Þórður Pálmar sem sinnir þessu riðli. Svo það er Þórður Pálmar hérna en við byrjum bara að hjálpa stað. Spjald 5 er það þakkenar í dag og sagði Sigri Þór og Arnar Atli. Það byrja þakkenar að segja þessu. Baltasar Björgur, Þórarinn Björn, Reykjavík Þór og Ísraela. Þeir eru fyrir 6. Baltasar Björgur, Þennir okkar, en annars ekki komið þetta eftir. Ég ætla að byrja að skrifa í blöðin. Spjalli 7 er Dagur Þór, Helga, Óður Snædal og Arnfríði. Ég ætla að byrja Dagur Þór að segja þessu. Spjald 13 er streymi. Spjald 13 er streymi, þannig að ég ætla að byrja ykkur að sýna ykkar bestu þegar svo að fólk sjálf í svona. En það er Ásgeir Jarl, Gunnar Máni, Ari Ernest, Ísak Máni og Friðrik Helmar. Og enn og aftur minni ég til fólklið og til 5. Já, ég ætla að byrja að koma sem ég kom að segja. Viktor Ari, Petersen, Erðar, Kolfinn Skuggi og Herman Ágúst. Ég ætla að byrja Viktor Ari koma og þess að reyna á spjalli 11. Spjall 13 er þarna. Nei, þarna. Þið sjáum við myndavéla. Spjall 16. Jökull Þór, Friðrik Henry, Eiður Aron, Ylfur Þór og Kristoffer Daði og ég ætla að byrja Friðrik Henry að sinna þessum riðli. Og spjall H, spjall 17 er Jón Ólafur, Halldór Jarl, Mikael og Þinn Nói og Hafsteinn Árni. Og ég ætla að byrja Jón Ólafur að koma á sinna. Nei, ég ætla að Hafsteinn Árni að koma á sinna þessum riðli. Ég kem svo að við náttúrulega vantar þessu til það.
fóruðum hjá þessum í annan tölunum. Ég ekki bara að byrja það? Jú. Það er Jökull og Breki og Baltasar skrifar fyrsta leik. Hvað? Baltasar, Breki, Jökull. Hver að skrifa fyrst? Baltasar. Þetta er bara riðlablað ákveð hver búlar. En ég skilur ekki hver er að búla. Er það ekki bara þess sem eru undan eða? Jú, þú mátt byrja að Það er þrjá. Við erum bara að búla strax eftir þrjá. Þrjá eða...
ég bara að keppa eða 3-1 og ég geta þeir svolítið. Ég ætla að bæta fólki á fjórir uppbúðir.
Crouch in. Sorry.
Hvað er eftir? Þessi var í. En hún er í þér. Erum við að gera? Ok, ægir aftur. Ægir aftur.
Io non so, hai dato questo lì, io non so più, quindi vill ha min That's the guy. Erik prendi? No, prendi. Via. Access.
Ég sem að hafa spilað eftir 18 drengir og maður líður tala við mig 18 drengir.
Jæja, nú er ég í skrifarvandræðum. Ég veit að skrifa það á spjald 11 sem er hérna, og ég veit að skrifa það á spjald 12. Hérna, spjald 11, hérna. Já. Já, allir tekur tóluna. Okkur vantar á spjald 1. Vantar að skrifa spjald 1 og 8. Spjald 1 og 8. Já, 8. Kristoffer Daði Pálsson. Kristoffer Daði Pálsson. Einhver Kristoffer Daði Pálsson hér. Einar Búi. Ólafur Flóki.
Henrik.
Ég ætla að reyna ákveðna það að þeir sem tapa skrifa á borðinu sem þeir tapa. Takk fyrir. Ég veit að ég auðvitað svo mikið eins og þegar foreldra yngri og yngri að koma bara niður og tala eins og þeirra.
Dagur Þór. Er einhver sem kannast við Dagur Þór og getur kannski gert þér á hann? Dagur Þór. Enginn Dagur Þór.
Sjáni, Smára, Friðberg og Sjón 20. Þeir náðu koma til því.
Ásgeir og Kári Freyr spjall 5, Viktor Rafni og Arnór Atli á 6 og Jósef og Jóhann Ólafur á spjall 7.
að byrja auðvitað eftir á 60 og koma í og svona.
úrslitaleikur stúlkna um 18 er að byrja á 13. Það er á Regína Sól og Hrefna Lind. Og það er Hrefna Lind sem byrjar að bóla. Viktor Arnaldsson skal testa.
Vänta ett tag.
Herðu, þá er verðlaunafling fyrir sensuna fyrir fjórða í 13 og svo fyrsta sæti Herðu, jæja, ekki það fyrir Í þriðja og fjórða sæti stúlkna í mánuði. Hver? Já, í þriðja og fjórða sæti stúlkna við 13 eru Birna og Gerður. Við þarfum væntum að Jóki henni hérna að taka eitthvað á reyndinni fyrir einhverja. Ljósmyndarinn eitthvað farið? Ljósmyndarinn var þegar, það komið að fara. Já, koma að spjaldinni. Og í úrslitkvöld stúlkna í U18 voru þannig að þær skrifuðu þess vítasettarlaun í riðlum sem fyrir það að þau var ekki spilað og ekki í því sæti. En í öðru sæti Regina Sól. Og Íslandsmeistari árið 2026 U18 stúlkna Hrefna Lind. Jæja, Hrefna Lind, Íslandsmeistari 2026. Við erum að fara að byrja úrslit karla eða svo drengja og ég ætla að byrja yngri flokkin. Og í yngri flokknum Ísak og Breki. Ísak Máni og Breki og ég ætla að byrja það að koma hérna á svið og með mér who's gonna mark this week, he's gonna call, I'm gonna mark the game. And yeah, we will start like 5 minutes, and after this game we are gonna play U18 strákar. Það eins og saman segir, ég alltaf komin á eitthvað svona auðvitaðstegið að setja bara dags og gleymi því sem ég var að gera, afsakið, ekki hérna, og hérna,
Þetta var beðist afsökunar einhverjar á þessu, en ég þarf að veita verðlaun fyrir að bjóða drengja líka. En U13 drengja Friðrik Henry og hann sem sagt farinn, en með honum var Jökull Þór. Jónki, hvað þetta? Ég að koma. Jæja, í 3. og 4. sæti 18 drengir Ægir Hallberg og Baltasar Ragnar. Jæja, núna getur við að gera hana. Takk fyrir þér, til að mikið.
ekki að skjóta nefndinni. Og ég er að byrja þetta og þeir eru fyrir að 7 og ég fyrir að og það er Ísak að byrja en leikmann segir það þannig að bara game on. Þannig að byrja að búla ekki byrjar. Þú sagði byrjar. Hi. You are Isak. Nice to meet you, Isak. And you must be Bricky. Nice to meet you. Good luck. Good luck. You want to do 6 darts and then we go for the ball, okay? So both players are going to have 6 more darts and then we will play for the bullseye. You all ready? Yep. Okay. Ricky, you ready? Yeah. Both players will now throw for the ball. It will be Isak to throw for the ball first. That's the bullseye. And that's outside of the ball. It's the best of 7 legs. First leg, it's Isak to throw first. Game on. 41. 17. 45. 40. 28. 66. 70. 60. 43. 42. 59. 60. 45. 85. Isak, you require 170. 58. Ricky, you require 131. 16. Isak, you require 112. 92. Ricky, you require 115. 37. Isak, you require 20. Game shot to the first leg. Isak Johansson. Second leg is Ricky throwing first. 41. 55. 84. 60.
100. 60. 59. 52. 55. 95. 81. 118. Isak, you require 151. 40. Breki, you require 51. 43. Isak, you require 111. 71. Breki, you require 8. No score. Isak, you require 40. Game shot to the second leg. Isak Johansson. Third leg, Isak to throw first. Game on. 59. 134. 45. 31. 62. 171. 60. 30. 40. Breki, you require 135. 48. 98. Breki, you require 87. 32. He said you require 137. 39. Breki, you require 55. 45. He said you require 98. 60. Breki, you require 10. Game shot to the third leg. Breki Sørensen. Fourth leg is Breki to throw first. Game on. 42. 100. 44. 85.
44. 60. 50. 40. 60. 41. 121. 45. Recce, you require 140. 27. Isak, you require 130. 28. Recce, you require 113. 48. Isak, you require 102. 42. Recce, you require 65. 59. Isak, you require 60. 40. Recce, you require 6. No score. Isak, you require 20. No score. Recce, you require 6. No score. Isak, you require 20. No score. Recce, you require 6. Game shot of the fourth day. Recce Severson. Fifth day, Isak to throw first. Game on. 43. 40. 42. 38. 26. 95. 26. 58. 55. 41. 54. 44. 21. 31. 49. Recce, you require 154. 62. 63.
26. Referee required 92. 38. 59. Referee required 54. 14. He's second required 100. 70. Referee required 40. Game shot to the 50. Bricky Severson. 6th leg, Bricky throwing first. 61. 45. 14. 36. 58. 85. 26. 60. 45. 81. 99. 45. 45. He's going to require 149. 30. Referee require 153. 25. He's going to require 119. How many got 48 left. 71 score. 87. Referee requires 128. 47. He's going to require 32. 16. Referee require 81. 48. He's going to require 16. 12. Referee require 33. 21. He's going to require 4. 2. Referee require 12. 'No score. He's going to require 2. Game shot to the 6th leg. Isak Johansson. 7th and final leg. Isak to throw first. Game on. 22. 68.
4. 58. 45. 49. 60. 41. 81. 25. 25. 58. 8. 58. 81. Ricky, you require 144. 54. 60. Ricky, you require 90. Game, shots, and a match. And the 2026 points on the 13, our Icelandic champion is Breki Selason. YouTube, but when you have like, you said, yes, with the lineup, Yeah. What a finish. What a finish. Double 18, double 18. Well done. Brilliant.
í hugrætt og drengja. Fyrsta daginn og þakka fyrir daginn og með öllum álegum leikinu frættir yfir. Þakka fyrir daginn og vonandi að hafa að vera þetta daginn. Og við sjáum svo á Akureyri 16. maí. Mamma hefur kjósa og svo komið yfir. Við erum það. Í öðru sæti U13 2026 á Íslandsmeistaramótinu Ísak Máni. Íslandsmeistari U13 árið 2026 Breki Þór. Jæja, nú ætlum við að spila úrslitaleik kvenna í U13. Það Jón Kristján að skrifa og Rikka þetta kalla. Þetta eru stelpurnar Elín og Rakel. Þær byrja á að koma á svið bara eftir augnablik. Það svo ekki að rækta með að koma á sviðinu svona fljótlega. Þessar 5-7 og það búinlega í 15 minútur í 16 minútur. Þannig að það er það. En Íslandsmeistari U13 drengja árið 2026 Breki Þór. I did that. Me too. I did that. Yeah, me too. Mind the step. We all fall over the step. Hello, Nick. Eddie. And Raquel. Uh, 15 through. Yeah. If I don't see it, you. Okay, you want to throw? have 6 more darts and then we go for the ball. 6 more? Okay. Yeah. 3 more.
players will now throw for the ball. We need to throw for the ball first. That's outside of the 25. That's also outside, but O'Callaghan starts is closer. It's the best of 7 legs. First leg is O'Callaghan to throw first. Game on. $40. 25. 55. 92. 58. 60. 44. 85. 85. 25. 41. 36. 43. 62. Ricardo, you require 135. 75. 125. Any of you require 116. 44. Raquel, you require 10. No score. Any of you require 72. 41. Raquel, you need 10. 5. And then you need 31. 29. Raquel, you require 5. 1. And then you require 2. No score. Okay, you require 4. 'No score. And then you require 2. No score. Okay, you require 4. Game shot. And the first leg. Raquel Kundus, stop here. Second leg is you need to throw first. Game on. 21. 22. 46.
74. 26. 30. 52. 35. 67. 50. 3. 39. 13. 30. 27. 28. 49. 44. 56. Racco, you require 149. 22. And then you require 141. 29. Okay, you require 127. 25. And then you require 112. 90. Okay, you require 102. 52. 35. 67. And then you require 22. 35. 16. No score. And then you require 22. 22. No score. Okay, you require 35. 16. 27. And then you require 22. 12. 20. Okay, you require 8. No score. Both players have now thrown at about 15 foot, so it's nearest to the ball. That's outside of the 25. That one is closer, Raquel, of 1 second. Third, Raquel to throw first. Game on. 40.
78. 72. 101. 35. 66. 26. 6. 37. 26. 60. 43. 10. And then you require 147. 30. 32. And then you require 117. 10. 17. And then you require 107. 11. Raquel, you require 151. 79. And then you require 96. 41. Okay, you require 72. 12. 60. And then you require 55. 10. Okay, you require 12. 'No score. And then you require 45. 28. Raquel, you Raquel, you require 12. 10. And then you require 17. 'No score. Okay, you require 2. 'No score. And then you require 17. 'No score. Both players have now had 15 throws. We go nearest the ball. Raquel to throw first. And that's the third leg to Elin Balders-Dottir. The fourth leg is Elin to throw first. Game on. 46. 52. 52. 53.
26. 29. 17. 27. 30. 13. 25. 40. 45. 80. 80. 116. 18. Ellen, you require 98. 25. 27. Ellen, you require 73. 26. 4. And then you require 47. 9 left. No score. And then you require 47. 39. Now 30. 27. Rocco, you require 157. 22. And then you require 20. 8. No score. Rocco, you require 135. 33. And then you require 20. 18. Rocco, you require 102. 35. And then you require 2. No score. Rocco, you require 67. 48. 34. 35. Both players now have 15 turns, so we will go for the ball. It'll Ellen to throw first. That's game shot the fourth edge to Raquel Gunnarsdottir. The fifth edge, Raquel to throw first. Game on.
35. 14. 37. 33. 32. 19. 27. 60. 27. 22. 30. 30. 37. 19. 18. 50. 18. 14. 19. 40. 6. 30. 4. And then you require 170. 13. 20. And then you require 157. 24. 40. And then you require 133. 30. Right, go, you require 151. 41. And then you require 103. 13. Both players now have 15 throws, they will play for the ball. It's Raquel to throw for the ball first. And that is the fifth leg to Ellen Bowers-Trottier. Sixth leg is Ellen to throw first. Game on. 32. 40.
46. 41. 25. 2. 46. 15. 11. 38. 34. 30. 40. 40. 18. 21. 46. 57. 100. 60. Raquel, you require 135. 45. 35. Raquel, you require 90. 13. Ellen, you require 130. 20. Raquel, you require 77. 58. Now 44. 37. Ellen, you require 110. 28. Raquel, you require 40. 25. Ellen, you require 82. 53. Okay, you require 15. 9. Ellen, you require 29. 18. Raquel, you require 6. No score. Both players now have 15 throws. It will be nearest the ball. It's Ellen to throw first. And it's Ellen that has won the leg. That's the 6th leg to Ellen Malvers-Trottier. The 7th and final leg is Raquel throwing first. 4.
43. 15. 41. 54. 35. 95, sorry, 85. 32. 82. 41. 41. 39. And then you require 164. 6. 44, and then you require 158. 37. 21, and then you require 121. 58. 81, and then you require 63. 15. Okay, you require 120. 33, and then you require 48. 34. 19. Racco, you require 87. 13. And then you require 29. 15. Racco, you require 74. 45, and then you require 14. 5. No score. Raquel, you require 29. 15. No score. And then you require 14. 2. Double 12. Raquel, you require 29. No score. And then you require 2. Game, shot. And the 2026 Iceland Girls Under 13 champion is Ellie Bowers-Jotia. It's a long way down the first one. Ja, jo, det må göra.
Jæja, þá eru stelpurnar búnar. Í öðru sæti U13 á Íslandsmeistaramótinu 2026 er Rakel Birna. Og Íslandsmeistari árið 2026 U13 stúlkna er Elín Dögg. Nei, strákar, þið megið fara bara undirbúið fyrir maður á svið. Maður er að þú að spila? Já, bara að spila, svo taka mynda á því. Já, ég taka mynda. En enn og aftur, geggjaðar stelpur, voru að koma bara endalaust áfram. Og klöppum einu sinni enn fyrir þeim. Klöppum núna! Rakel. Jæja. Einu sinni enn. Íslandsmeistari U13 stúlkna, Elín Dögg. Nú ætlum við að fara að horfa á úrslitaleik U18 og það er að Káralag og Óstakar sem að keppa þar. Það er marg sem að vera að skrifa og líka að kalla og ég segi bara game on. Það er stærra en hinn. Já. Hvers og nýju? Kari? Óskar var ekki sátt með það. Kannski var það að segja 5 fyrir Óskar. You do the easy ones. It's the best of 9. First one to 5, yeah? You want 6 more darts? 6 more darts, okay, and then we'll go for the push. That's only 2.
Both players will now throw for the ball and will be going to throw first. That's outside of the 25. Please throw again. That's also outside the 25. I'm going to ask. Both players to throw again, please. That's outside of the 25. That's also outside of the second darts closer. It's the best of 9 legs. First leg is Gary to throw first. Game on. $131. 32. 96. 59. 34. 100. 83. 46. Curry, you require 157. 43. 72. Curry, you require 114. 44. 46. Curry, you require 70. 'Game shot in the first leg. Curry Gurkison. Second leg is Oscar to throw first. Game on. 80. 125. 15. 100. 137. 40. 140. 60. Oscar, you require 129. 57. 168. Australia requires 72. 40. Korea require 8. 4. Australia require 32.
No score. Currently required 4. No score. Oscar, you require 32. $20. Currently required 4. Game short of the second leg. Carly Gurkison. Third leg is Carly to throw first. Game on. $17. $97. $78. $97. $115. $81. $50. $100. $93. Oscar, you require 126. $101. Carol, you require 148. $92. Oscar, you require 25. $17. Carol, you require 56. $40. Oscar, you require 8. Game short of the third leg. Oscar Harperson. Fourth leg is Oscar to throw first. Game on. $32. $57. $60. $31. $54. $43. $60. Two. 57. 62 scored. $80. $81. $140. $64.
Currently you require 150. 84. Oscar, you require 150. 81. Currently you require 66. 50. Oscar, you require 69. 25. Currently you require 16. 'Game short at the fourth there. Cowley Birkinson. Fifthly is Cowley to throw first. Game on. $45. 55. 60. 100. 100. 13. 120. 81. 33. 180. Cowley you require 143. 60. Oscar you require 72. 28. Cowley you require 83. 'Game short of the fifth leg. Cowley Birkinson. Sixth leg, Oscar to throw first. Game on. 42. 31. 28. 100. 26. 140. 137. 60. 140.
125. Currently you require 170. 40. Oscar, you require 143. 93. Currently you require 130. 50. Oscar, you require 50. 34. Currently you require 80. 44. Oscar, you require 16. No score. Currently you require 36. 23. Oscar, you require 16. 13. No score. Oscar, you require 16. Game shot to the 6th leg. Oscar Harderson. 7th leg is carried to throw first. Game on. 95. 26. 60. 40. 94. 45. 60. 67. 72. 60. Currently you require 120. 80. 85. Currently you require 40. 8. 43. Currently you require 32. Game, shot, and your 2026 Iceland Open Under 18 champion, Gary Birkesson. Well done, young man. Well played. Well caught. Don't you caught it. Fair play. Very good. Very good. Thanks a lot. No problem. Well, my question
datum er 2016. Maí. Foi como eu gostei. 2026. En ég hef sem halda fram verðlagning fyrir úrslit 18 drengja. Í öðru sæti Óskar Hrafn Harðarson. Og Íslandsmeistari U18 árið 2026 Kári Vagn Birgisson. Ég er alveg sentimentina sko.